kati mu Uganda obugagga bwa Uganda buweze biliyoni za dola 68 bwoziza muzawano ze trillioni nga 226 gavumenti olumwezi sinzaako. Kati abamanyi ebyenfuna bagamba nti ensi weebeere eri mu trillioni 226 yali badde esolooza omusolo ebitundu nga 20 ku buli 100 sente ezo zonna zemukoze mu bintu ebyo zemukoze ebitundu 20 gwali badde nga gwe musolo gwe babajjako okukola ebintu ebyo ow'amatooke owa galaji owa takisi owaki naye mu Uganda tezisukangako bitundu 13. Bw'osoma ebitabo bya gavumenti yeegamba nti erwana nnyo zituuka ebitundu 18 ku ebyo ebikolebwa mu Uganda bye bayita GDP naye tezisuka. Kitegeeza nti waliwo we balimbira bazze okubaga nti ziweze 226 oba 230 naye nga tezinnawera nga balimba bulimbi kuwa kifaananyi kulaga byenfuna nti bitambula oba si ekyo nga n'abazifuna kubanga nagambye nti omusolo ogusinga obungi mu Uganda gwe bajja ku bakozi gwe bayita pay as you earn. Kati mu budget bagwongezeza oba ofuna miliyoni 10 nga gwe musaala gwe bakujjako miliyoni 4 n'osigaza 6. Kati ogwo musolo gwe gusinga okujjako sente nnyingi naye abakozi abo mu Uganda mu kitabo balimu miliyoni 2 naye abasobola okusasula omusolo ogwo tebasuka kakadde babeera awo nga bakendera bwe beeyongera. Ekikulaga nti ensi bwe ezikulaakulana kubanga emisolo nja kudda ku musolo omulala bw'obeera n'abakozi mu Uganda ngo trillioni 7 zijja mu bakozi kakadde kamu kiba kikwetaagisa obukadde obw'abakozi kubanga kati abantu abatuuse emyaka egikola mu Uganda bw'osoma ekitongole ekyokubala abantu kyo kigaani omuntu atuuse okukola ava ku myaka 14 okutuuka ku 64 kati ababeera miliyoni nga 25 naye aba National Planning Authority bo batugamba tulina abakozi miliyoni 15 n'emitwalo 8 nti be batuuse okukola. Kati kwabo abalina emirimu b'osobola okusobozesa emirimu emitongole nga ggwe nange n'omulala bali abantu miliyoni 2 n'emitwalo 7 naye kubo abamu olwaliro alina enkyatayina. Kati eggwanga lyetaaga kuzimba ne bw'ozimba abakozi n'emirimu egikolebwamu n'oweza miliyoni 10 oyinza okwesanga nga tuze mugenda mu butale kusolooza sente. So kati ezo ze ziri guaranteed n'ez'amafuta kubanga amafuta ge tuvuga wano buli mwaka tugamanyi. Kati ewalala wasinga baba batulimba bulimbi kubanga twabadde nga tuyisa budget eno nga tulina mu bannange bamemba ba parliament abamu twagifulumye nabo abalala basigaddemu naye nga bamanyiiko ebyenfuna okunsinga. Bw'oyaga nti ng'oyagala okumanya nti PDM ekola sente ze mututte ku miruka olina kuzimanyira ku bintu bibiri. Ekisooka buli muntu afuna sente butonde bwa muntu buli afuna sente yeejalabyamuko. Kati ffe mukyale waffe okulya enkoko n'ennyama kwabanga kwejalabya kwebiriwa ku nnaku nkulu naye bwe ziwerawo obifuula bya buli lunaku sooda n'ebirala. Kati gavumenti okungambye esolooza omusolo ku sooda ku airtime sudwiri gwakozesa nange teyenkana n'owuwo kuba yalina sente ezikola ki ezitusinga. Kati abantu buli afuna obalabira gye bayita consumptive tax nti abantu mututte sente mu byalo olwaliro baali badde bagagga nga bwe bagenda okugula ebintu kusola ze musoloozaako zeeyongera naye sente eziva mu musolo ez'abantu okubanga kati balya nnyo banywa nnyo bakola ki teziwera zaagaana. Ekitegeeza nti ne sente ze batugamba ne batutte mu byalo abantu gaggawala teziriiyo oba bwe zibajja kuba ebya gavumenti eno byangu bayinza ozitwalirayo mu pickup ne bazireetera ku booda nga zitutaakumyewo nazo mu bitabo ne bateekayo nti ezo zaagenze. When you have an 8-year-old president who keeps making erratic decisions, Mr. Speaker, I want to implore this parliament that we subject our president to, now that he's 80, to periodical mental and physical test, because that's a requirement of the Constitution. You can see her, but the Constitution says so. You know, colleagues, I told you some time back that issues of Honorable Ssemuju and His Excellency Museveni are like issues of generals. They usually sort themselves. Yeah? But Honorable Ssemuju has referred to the Constitution. The Constitution, I don't know whether it goes to give the parameters
of requiring you to subject someone to test and all that. I don't know whether he's proposing we amend the law, we subject them to the test, you know. But the man is doing very well. Mr. Speaker, I am saying this in good faith because the makers of this constitution had actually put an article that at 75 you can't be a president. I was not in the CA. And the president himself, you know, before he came here, I was a journalist. When we interviewed him, he said at 75 you are tired. Someone who doesn't even remember that there is no governor for the central bank. We need, and I'm just doing this in good faith, even for his health. Thank you very much, Right Honorable Speaker and Honorable Ibrahim Ssemuju, for yielding the floor. From a medical standpoint, we have two types of aging. There is what we call chronological aging, which is a measure of a number of years, and what we call physiological aging, whereby you have seen people who are 60, but they are finished. So they are chronologically young, but biologically aged. And I want to speak as a medical professional that President Yoweri Museveni may have chronologically clocked 80 years, but he is biologically young. And yes, and the spirit and letter of the Constitution is that it is the voters, if he presents himself or any other aged person, it is up to the voters to assess whether you are energetic to lead them or not. Indeed, I know the Honorable Ssemuju is a Muslim, but I just want to quote from the Christian Bible. If you read in the book of Job, chapter 12, verse 12, it says, wisdom belongs to the aged and understanding to the old. That's what the Bible says. So there is no problem with the age of President Yoweri Museveni. In any case, physiologically is very sound and able to lead. And indeed, there are many leaders who are above 80 in many countries. We can give you many examples. So, don't be worried. Do not be worried. If he offers himself, it is up to the voters. That's what the Constitution of Uganda says. So, Honorable Ssemuju, conclude. I want us to conclude. I want to thank the Minister for information. He actually only confirms that we need to do a test. That was his submission, to establish whether chronologically or... So we need to do a test. But Mr. Speaker, I am saying this, I want to repeat in good faith. You know, when presidents age, you saw what happened to Zimbabwe. Even family members begin taking national decisions. You saw Grace Mugabe. Procedure. These days you have seen the president, his son. Ssemuju, procedure. The same Honorable Ssemuju. Not the same. I only join you in thanking the Honorable Minister. One of the few ministers you will contact and he will respond. Maybe the others need to learn from him. And not just for a ceremony like the Honorable Hati does, that answering is just a ceremony. So the Minister of Internal Affairs will give you an explanation. You may refuse it, but he will.